See this now. Okay, so Chapandi Nana, so we taken that A as 20 and B as 3. So A mod equals to B means A is equals to A mod B. That's right. 20 mod 3. What is the answer? చెప్పండి, ఇట్స్ లైక్ ఒకళ్ళే చెప్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ సైలెంట్ గా ఉన్నారు. 20 mod 3 నన్నా, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 2 కదా? యా, ఆబ్వియస్లీ. యా, సో 3 will. And what about the second one? C equals to 1 and D equals to 5. Okay. 1 mod 5 nana, ఎంత వస్తుంది? You know that? 1 sir. 1 sir. Okay, so okay, so for okay, very good nana. So for anyone, if anyone is having a doubt or something like that, okay, just to clarify on that. Okay nana, so see this actually, right? So A అంటే 1 వచ్చేసి తీసుకుంటున్నాను నేను, right? A is 1, then B equals to 5, and I want to print that. Print. Okay, so A mod B avalani, it's like ante equation kadina, just I want to throw some light on this concept. Okay, so just see this na, like when I am having a two values, A, B, and got values 1 and 5, and you can see that A mod B, so that is a 1 mod 5. Okay, so when you want to find the remainder for this actually, so in A mod B, if the value of A is smaller than B, the remainder will be A only. That's the thing actually I want to clarify. Did you get my point, ma? Yes sir. Yes sir. A mod B lo A ganaka B kanna chinnadi aithe remainder emuntundi, aa number e untundi kada, because it cannot, B cannot divide A because A is smaller than B. So the answer is always A only. So remember that in A mod B, if A is less than B, answer is A only. So 1 mod 5 lo, obviously 5 cannot divide 1, the remainder will be 1 only, right? Yes sir. So that's what I want to tell you, right? So whether it is C or Python, whatever it is, ఇక్కడ మనం ఏం చేసామన్నా, we just written it something like this, right? A mod equals to B, right? And you just printing its A value. This is what we wanted to check it. So 1 is the answer, right? Yes. Okay, so I'm just changing the values, ma. So I'm just taking A as a 5 now and a B as 1 now. Can you guess the answer for this? 5 mod 1. What's the remainder? Z. Okay, I got an answer from 2 students only. What about the rest of the people? Okay, who are the ones that told me the answer? 0. And నాకు ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు? Me sir. Okay, it's like 233 nana. 234 sir. 234, and who is that? 270. Me also. Oh, మీరు కూడా చెప్తారా? అంటే I hardly heard only 2 voices, and it's like, okay, so no problem. Okay, come back to this. Okay, so what's the answer nana for this 5 and 1? 0. 0 nana, obviously. Absolutely right. That's a 0, right? If I say 5.5,
mod 1. దీనికి ఎంత రిమైండర్? ఇది typical question. Any guesses for this? రిమైండర్ నాన్న ఎంత ఉంటుంది? 0.5 రైట్? 5 times అవుతుంది రిమైండర్ 0.5. Okay. Yes, sir. Yeah, very good, Nana. Yeah, so we'll just come back to the presentation, right? Okay. Yeah, what is the flow division? 20 divided by 3. Answer కనిపిస్తుంది, అది వేరే సంగతి. I'm just asking for to make confirmation. Okay. 20 by 3 అంటే ఎంత వస్తుంది నాన్న? Basically, how much you get 20 by 3? 0.6. Not flow division. 6 point? 667. 6.6. Okay. Okay, I'll just take that. 20 divided by 3, right? Just normal division. So 6.666 చివర్లో అక్కడ 7 వచ్చింది, right? Yes. Okay, so Yes. if I just apply this Yes, flow division, sir. flow division apply just only, you'll get the 6, right? Okay, Nana? Okay, sir. Okay, we'll come back Yes, to this. sir. Okay, so yeah, how about this actually? This is good, Nana, actually. I wanted to ask you that actually. Yeah, I have taken this -5, Nana. -5, and I want to divide it with 4 actually. Okay, basically, first tell me for the division. -5 divided by 4. Any guesses? 1.2 or 1.2. Is it okay? Is that a negative or a positive value? Negative, sir. Very good, Nana. Very good. You can see that, right? -1.25, right? Yes. Yes, sir. Clear? Okay. Yeah, you just see here. Actually, I'm just applying the flow division. I'm applying the flow division. What does the flow division means? Decreasing the number. Yeah, so your value is actually taken down to the lowest value. Can you guess the answer for this, Ma? -1. It's not -1 actually. మీరు అలా చెప్తారని అడిగాను నేను actually. -1.25 కి యా లోయెస్ట్ వాల్యూ అంటే ఎవరు అవుతారు? -1 అవుతుందా? -2? -2. Please remember that, right? అందుకే అడిగాను నేను. ఫ్లోర్ వాల్యూ తీసుకురావటము అంటే వెనక్కి తీసుకురావటం కదా, వెనక్కి ఇన్ ద సెన్స్ -2 నన్ను యాక్చువల్లీ. You can see that on the screen, right? Did you get my point? Okay, so if this is a అది -5 కాకుండా నార్మల్ 5 అయి ఉంటే నాకు 1 వచ్చేది నాన్న. బట్ అది నెగిటివ్ కదా, నెగిటివ్ వాల్యూలో లోయెస్ట్ వాల్యూ అని అంటే ఆబ్వియస్లీ -2 కి వెళ్తుంది, రైట్? Yes, sir. యా, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్స్ యాక్చువల్లీ అందుకే అది పెట్టాను, అడుగుదాం అనుకున్నా, అడిగేసాం, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, రైట్? -5 కి 4 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫ్లో డివిజన్, దట్స్ a -2, రైట్? Guys, are you there? మాట్లాడండి. Yes, sir. Okay, very good. So this is that actually. So this is exponentiation. So 20 to the power of 3 and obviously you'll get 8,000, right?
20 cube. Do you have any doubt on that? No, sir. No. No, sir. Clarity ఇచ్చేస్తున్నాను ఎందుకు. Right? Nana, quick గా అప్డేట్ అవుతుందా మీకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్? Yes, Yes, sir. sir. Okay, very good. So that's it, Nana. So yeah, so coming to this actually, so what is this actually is, like you can also apply this thing, Nana, to say like plus. Okay, so plus if you apply a plus over there, that will be like a concatenation operation, right? Concatenation means the joining of the two strings, right? So Sri Vishnu Yes, and college for women, there are Yes, two sir. strings, S1 and S2, and you're just putting the concatenation on two strings and putting it in S1, and you're just printing S1. Sri Vishnu and college for women will be joined, and you will get the Sri Vishnu Engineering College for Women, right? So that's a thing actually. Okay, so you can see that here, like this. Okay, so you can guess easily. I'll get an error for this, right? Why? yes. When you're copy pasting strings, obviously, these double quotes actually they'll give you this error. Yes. So it's better you type them. Okay, so you can see here, right? Okay, did you get that? Sri Vishnu Engineering College for Sri Vishnu College for Women. Okay, so plus means actually what is that actually? That's a concatenation operation, right? Concatenation. Yeah, concatenation. That's a joining of two strings together. Okay, so coming to this unary operators, Nana. So unary operators. What do you mean by unary operator? Or unary operators are nothing but a single operator, like unary plus, unary minus, or there is what you can call it as a complement operator is also there, right? Tilde operator. And in Python, actually, we don't have this pre-increment, post-increment, pre-decrement, post-decrement operators. We got only unary operator plus and unary operator minus, and as well as complement. That actually belongs to the bitwise operators, but you can also consider it as a unary operator. Okay, so did you get this ma? So b ante 10 తీసుకున్నాను, a is equals to minus of b అని రాశా. Print a ante minus 10 అని వస్తుంది. So this is called a unary minus. Did you get my point? Yes, sir. And Yes, we don't sir. have this thing, right? What is that actually? We don't have Post increment, decrement. pre-increment, post-increment, or decrements like plus, Decrement. minus, minus lo levu, right? Okay, so this is the bitwise operators. Okay, so bitwise operators, you know that bitwise operators, they will perform the operation at a bit level, right? Avuna kada? Yes, sir. So what they Yes, do is Yes, sir. actually, yeah. So and you have to remember that bitwise operators cannot be applied on floating point values and double values. Remember that we don't apply bitwise operations on float values and double values. Okay, so bitwise operations ante there are a bitwise and is there, or is there, exclusive or is there, and there are shift operations like left shift and right shift. Okay. Okay, so whatever the value you give actually, so that is actually converted into the binary value inside. Okay, you don't want to it's not like a there is no it's like user don't want to convert actual like there is no need of a user converting the numbers. Actually system will automatically do that. So like that, so that means if I give a 10 and 7, actually 10 is converted into binary and 7 is converted into binary, and that is the thing that system will actually do that for you. Like, and there will be some
AND operation between the corresponding bits of the two values A, B, and you'll get the value that is a 2 over here. Okay, I'll just show you that. You got. Okay, Nana, so ఇక్కడ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి? MS Word సార్. యా, వర్డ్ కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే. So, can you see that on the screen, ma? Yes, sir. So I got this 10. So 10 ante vachesi naaku emostundi 1010 in binary, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Yes, And sir. if I take B as a 7 value, 7 means 0 1 1 1, right? Yes, sir. So you will have this. Okay, if I say A bitwise and with B, okay, so what does that mean? The corresponding bits of A and B will be ANDed, right? 1 1 1. So 0 1 means you'll get a 0, 1 1 means a 1, 0 1 means a 0, and 1 0 means 0. So what is this 0 0 1 0 value? What is this value, ma? Bitwise and. It is nothing but number 2, right? Sir. Yes, sir. Okay, very good. So this is a what is this AND operation is all about, right? Similarly, if I want to apply this, what is that actually? OR operation, or if I want to perform OR operation. Okay. So you can see here OR operation. 0 1 means what is the value for 0 1? 1 sir. 1, One. right? 1 1 ki? One. 1. 0 1 ki? 1. One. 1 0 ki? 1. So One. all 1 means what is this value? It's a 15, right? Right? 27. 4 ones means 15, right? మాట్లాడండి. Yes, Yes, sir. sir. So similarly, okay, so I'm just removing all these things. And, okay, I want to do this actually. Now I want to perform this one. What is this operation? It's called a exclusive OR, right? Exclusive OR. Can you see that on the screen, ma? Yes, sir. Yes, sir. It's called exclusive. Yes, sir. Exclusive OR. Okay. So do you know the truth table for exclusive OR? You can see here actually. So I'm just writing the truth table for this exclusive OR. Okay, A exclusive OR with B. So it's like 0 0 0 1 1 0 1 1, right? So when your inputs are same, you'll get a 0 nana. Ante rendu 0 lunna rendu 1 lunna, you will get 0. If the inputs are different, you will get ones. This is the truth table actually, right? Yes, sir. Okay, so with this truth table, can you guess the answer for this nana? 0 1 unte em vastundi? 13. మామూలుగా చెప్పండి. 0 1 కి ఏంటి? 1 One. 1 1 కి ఏంటి? Zero. 1 1 కి ఏంటి? 0 0 1 కి ఏంటి? 1 One. 1 double 1 0 1 nana. So this is actually 8, this is 4, and this is 1. You can add that 8 plus 4 plus 1, right? 13. 13 nana. So the answer is 13. So we got this for the AND operation. We got how much? 2, right?
For OR operation, we got how much? 15. 15. And for this cap operation, that is exclusive OR, we got 13, right? 13. These are the things that we got, right? Yes, sir. Okay, so just removing all these things now. Well, this is so nice. Explanation be bound there. Okay, very good. So we'll come back here, right? So I'll just show you that execution part. Okay, so what we have taken, Nana. So I'll just take that. A equals to, I got 10, right? A is equal to 10. B is B equals to 7, I take. Did I take 7? Okay. So I'll just take this, Nana. Capital A, bitwise and B, right? So answer is 2, right? Yes, sir. Okay, very good. Then we are just using this bitwise OR. Okay. Answer is 15, right? Are we able to see that, ma? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we got this cap. That is exclusive OR, right? And how much? 13. 13. 13. 13. 13, right? So did you get that 13? Yes, sir. So that means whatever we just checked or we just performed, that is absolutely right. Okay. So that's it, ma. So that is called the bitwise operations, like bitwise and or exclusive or and all, right? So we just checked everything. Okay, so this is like a full explanation. Okay, slide like first one is a truth table for A ended with B. So except all ones, remaining all cases, you will get the 0. That is a truth table for చెప్పండి end operation, right? అలాగే 10 7 or something ఏదో తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ వచ్చేసి did you have taken here is so B is 1010 means that's a 10 value, and A value 1101 means 8 plus 4 plus 1 13. ఒక 10 13 తీసుకున్నాం నాన్న, ఆన్సర్ వచ్చేసి 8 అంట, కరెక్టా? టెన్ 13 తీసుకున్నామా, ఆన్సర్ వచ్చేసి 8 అంట. దేనికి? ఫర్ ఎండ్ ఆపరేషన్. Yeah, absolutely right. Okay. అనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే నేను. సో అది అనమాట, ఇక్కడ ఏం లేదు, అదే అక్కడ చేసినవన్నీ ఇక్కడ చేసి చూపించాము, నుంచి ఏమీ లేదు, లైక్ దాట్. అండ్ 45 and 11 and ended with you will get 9 అంట. సో ఇది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసేద్దాము. 45 and 11, right? 45 and 11. We got 9, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, very good, Nana. So that's 45 and 11. And so this is our operation. Okay, so here also we have taken at a 10 and 13 and you got the 15. ట్రూత్ టేబుల్ అవన్నీ వేసాను. ఆర్ కి ట్రూత్ టేబుల్ వచ్చేసి ఏంటిది, ఒక 1 ఉన్న ఆన్సర్ లో 1 వచ్చేస్తుంది. ఆల్ జీరోస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జీరోస్ ఉంటాయి, రైట్? ఇదేంటి అంటే అక్కడ నేను పర్ఫామ్ చేసిందంతా ఇక్కడ చూపించాను నేను సెకండ్ దాంట్లో, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, exclusive OR. You can see the truth table what we have just discussed it.
all zeros, all ones. Answer ఏమొస్తుంది? చెప్పండి. 0. If inputs are same, you'll get a 0. If inputs are different, you'll get 1, 1. right? So 0, One. 0 కి 1, 1 కి 0. 0, 1, 1, 0 కి 1, 1 వస్తుంది, right? So ఇది మనం అక్కడ చేసిన ఆపరేషన్ ఏనా? Okay, so don't worry about that. And this is the not operation, right? Not operation. You know this not operation గురించి మీకు తెలుసా? చెప్పండి. మొన్న చెప్పినట్టున్నా కదా మీకు? Yes. Did I explain to you people? లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను మీకు ఏమన్నా లైక్ ఎప్పుడన్నా? No. No, sir. You don't know? Okay, so okay. In that case, just see this. No. If I take n value as a 6, okay, not n value, ఎంత వస్తుంది? Any guesses? -6. కాదు నాన్న, it's a -7 నాన్న. Answer is -7. Okay. So how to remember this actually? If n, okay, complement of n will give you -n plus 1 value. This is the formula to remember. Everyone? Yes, sir. Okay, Nana. So నేను n గనుక వాల్యూ ఇస్తే నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నాన్న? మైనస్ n plus 1. Okay, Nana. So I'm just giving it in a different way. నేను ఇచ్చేదే నెగిటివ్ వాల్యూ అనుకున్నా. నెగిటివ్ వాల్యూ n -7 ఇచ్చాను, రైట్? 8. ఓకే, సో కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఎవరు తొందరపడి ముందే చెప్పేస్తున్నారు. కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ n is actually, okay, positive value and that is a n minus 1. Okay, so if minus n, complement of n is the plus n minus 1. Okay. Okay, sir. Okay, this is the formula to remember. This is the shortcut method, actually, for the sake of simplicity. Okay, we'll just come back here, right? So you can see here like this. I have taken 45. So okay, any guesses for this? What is that? Complement of a. -40. -44. చంపేస్తాను, ఏం మాట్లాడుతున్నారు? -46. -46, sir. -46. -46. ఎవరు కూడా ఒక పేపర్ పెన్ పెట్టుకుని రాసుకోండి జీవితం. నేను n వాల్యూ ఇస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నాన్న? -n plus 1 వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే నేను నెగిటివ్ n కనుక ఇస్తే ఏమొస్తుంది నాన్న? పాజిటివ్ n minus 1 వస్తుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దట్ నాన్న, ప్లీజ్. Okay, so I'll again come back here. Okay, so any guesses for this? 25. Hello. -26. -26. -26. As simple as that, right? Okay, Nana. So I'll just quick reverse it to -15. Any guesses for this? 14. Plus 14, Nana, obviously, right? Did you get this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, Nana. So if I give a 6 value here, right? 6, you'll get a -7, right? -7. Yes, sir. Yes, So sir. ఇది ఏంటి అంటే నాన్న, ఇట్స్ లైక్ ఏమంటారు, ఇట్స్ లైక్
giving you it's like a shortcut method to you actually. Like when you give a n value, the answer is minus n plus 1. And if you give a minus n value, the answer is a plus n minus 1, right? Yes, sir. This is Yes. actually for you people to remember these things easily actually, but that is not the technical one actually, right? Easy answer చెప్పడానికి నేను అది చెప్తాను. యా చెప్పండి నాన్న. n equal to 0 అయితే సార్ చూస్తారా? Yes. చెప్పండి. Yes. Yes, sir. Yes. Minus -1 minus Okay. 1, sir. అదే -1 కనిపిస్తుందా? No, sir. నేనా? no ఇట్స్ లైక్ అప్డేట్ అవ్వలే. 0 ఇచ్చాను -1 రాలేదా? Minus వచ్చింది. Watching, sir. Yeah. yes sir వచ్చింది sir Okay, very good, Nana. So, okay, so that's actually what you call it as a. I just gave you some shortcut method, Nana, actually to guess the answer and all, right? But that's not a technical thing to explain, actually. Okay, so you know this technical thing, I think, maybe. Okay, can anyone tell me that why I'll get a -746? నేను మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానా? నైనా 6 ఇస్తే -7 ఎందుకు వస్తుంది అన్నది టెక్నికల్ గా. No, sir. No, sir. no sir ఇప్పుడు సి అప్పుడు ఏమన్నా మీ సార్ వాళ్ళు ఏమన్నా చెప్పారా? సి అప్పుడు No, sir. ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ ఎవరు రవికుమార్ సార్ ఎవరు చెప్పారన్నారుగా ఆపరేటర్స్ వరకు. రవికుమార్ సార్ అయినా మీకు చెప్పింది? yes sir Yes, sir. చెప్పండి. ఓకే నాన్న, సో ఒకసారి ఇలా చూడండి నాన్న. సో నేను ఎన్ వచ్చేసి ఎంత తీసుకుంటున్నాను? నేను 6 తీసుకుంటున్నా, రైట్? ఓకే, సో 6 అంటే నాన్న వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే, ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ వి టేక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైట్స్ నాన్న. అంటే 8 బిట్ లాగా తీసుకుంటాను నేను. సో 8 బిట్ లో 4 బిట్స్ 4 zeros, మిగతావి 0 1 1 0. You know this, right? This is a binary form for the number 6. Are you following? Yes, sir. yes sir Is this my class is the last hour, or is there any other class after this? This is the last hour, sir. Okay, so this is the last hour. Okay, right. That's nice. Okay, Nana, so ఒకసారి చూడండి నాన్న. సో నేను వచ్చేసి 6 తీసుకున్నాను కదా. 6 తీసుకుంటే you need to convert that into the binary form. Okay, so that is a binary form. Actually, I will take 8 numbers because in computer science everything will take our bytes actually. Byte in the sense of 8 bits, right? You know that. మాట్లాడండి. Yes, sir. yes sir So okay, now I say that complementing of n means so what is complementing? Complementing అంటే ఏంటి అంటే నాన్న, 0ని 1 చెయ్యి, 1ని 0 చెయ్యి. ఇది మీనింగ్ నాన్న. Convert 0 to 1, 1 to 0, right? Yes, sir. Yes, sir. But in computer science actually the last bit, this is actually the MSB bit. If you give the bit numbers, this is bit number 0 1 2 3 4 5 6 7, right? 8 bits కి నేను నంబర్స్ ఇస్తే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి కౌంట్ చేస్తాం నన్ను రివర్స్ లో. Okay, so because this is called the LSB, least significant bit, and this is called the MSB, most significant bit. Ever bit number 7. Okay,
ఇదేమో ఎల్ఎస్బి, ఇదేమో ఎంఎస్బి అన్నమాట. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇది ఏంటి అంటే నాన్న, యాక్చువల్లీ ఎంఎస్బి ఆల్వేస్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ సైన్ అన్న. సైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కంప్యూటర్ సైన్స్ లో. సో సైన్ కి వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే, సో ఇన్ సైన్ if bit is 0 then that is a positive value, if 1 then that is a negative value. 0 అయితే పాజిటివ్, 1 అయితే నెగిటివ్. సో ఇక్కడ 6 కి చూడండి, నాకు సైన్ 0 ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అ +6 అన్నమాట, రైట్? Yes. ఇప్పుడు నేను నీకు కాంప్లిమెంట్ ఆపరేషన్ అంటే ఏం చెప్పాను? కాంప్లిమెంట్ ఆపరేషన్ అంటే ఇక్కడ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, One converting 1 to 0 and 0 to 1. జీరో చేయడం. సో కెన్ యూ టెల్ మీ దట్ కాంప్లిమెంటింగ్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఈ 0 అలా ఏమవుతుంది, నాకు 1 అవుతుంది. ఇది 0, ఇది 0, ఇది 1 1 1 1. ఈవెన్ సైన్ కూడా మారింది నాన్న, రైట్? సైన్ ఆల్సో చేంజ్డ్, రైట్? Yes, sir. సో అందుకని నాకు ఏమవుతుంది, when you give a positive value you're getting a negative value. Did you get my point, ma? Yes, sir. So whenever you give a positive value the answer is a negative value. Okay, but is this a 7 actually? Negative second వచ్చిన value, is that number 7? Because you know that with the formula I told you, 6 will give you answer as a -7, right? Yes. Yes, sir. But do you think that this value is a 7? Obviously not, right? Okay, so why that is not 7 is actually, you know, when you have this value that is converted complementing of n, that is a negative value. The custom that we follow in computer science is, you know, whenever there is a negative value, that should be stored in its 2's complement form. Negative values ani ante all negative values should be stored as, okay, should be stored as, okay, should be stored as 2's complement form nanu vachesi 2's complement form. చూస్తున్నారా? నెగిటివ్ వాల్యూస్ అన్ని నాకు కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఎలా ఉండాలి అంట, 2's కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో ఉండాలి నాన్న, రైట్? గైస్ వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Since my this what is this complementing of n has produced me what a negative value, I should convert that into 2's complement form, right? ఎవరిని, ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ ని నేను వచ్చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ ని I should convert this into 2's complement form. Okay, what is 2's complement form is actually adding 1 to the 1's complement form is called 2's complement form. So 1's complement ante enti, 1's complement is nothing but దీనికి నేను వచ్చేసి, so first I need to convert to 1's complement, right? 1's complement లో ఏం చేస్తామంటే ఈ సైన్ ని అలాగే ఉంచేస్తాను నేను, సైన్ బిట్ ని. మిగతా వాటిని వచ్చేసి 0's 1's కింద, 1's ని 0's కింద మారుస్తాం. కాంప్లిమెంట్ అన్న 1's కాంప్లిమెంట్ అన్న దట్ ఈస్ సేమ్ ఓన్లీ. సో జస్ట్ కన్వర్ట్ దట్, 0 వల్ల నాకు 1 అయింది, అది 1 వల్ల 0 అయింది, 0's వల్ల మళ్ళీ 1's అయినాయి, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ 1's become a 0 now, right? Are you following? Yes, sir. Yes, Then sir. I need to find 2's complement, right? 2's complement. 2's complement is nothing but adding +1 to the 1's complement is the 2's complement nana. So +1 add cheyandi, 0 + 1 1. 1 లో ఇక్కడ అన్ని zeros ఉన్నట్టే obviously. So this is 1, this is 1, 0 0 0 0 and sign bit is 1. Can anyone guess what is this value?
ఈ వాల్యూ And ఏంటి? and What is this value? This value 7, obviously. What is this? This is nothing but 7. What 7? ఇది -7. -7 నన్ను వచ్చేసి. సో that's why you got the answer -7. కామెడీ ఏంటి అంటే గూగుల్లో వెతికినా కూడా ఈ లాజిక్ ఎక్కడ దొరకదు మీకు. Did you get my point, Nana? Okay, na? So this is what is happening inside your system. మనం ఇక్కడ సింపుల్ గా తీసుకొని ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏ వాల్యూ వచ్చేసి నేను 6 తీసుకుంటున్నా అండ్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ అంటే యూ సింప్లీ గెట్టింగ్ -7, రైట్? కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? yes, sir. 6 తీసుకున్నాను ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది నాన్న? -7. -7. నువ్వేమనుకుంటావు? How did you get that -7? సార్ నాకు కింద ఒక ఫార్ములా చెప్పారు, n కనుక ఇస్తే నాకు -n+1 వస్తుంది, సో 7 వచ్చింది, -7, రైట్? Yes, sir. So that is actually correct, but that is actually to guess the answer quickly. But what is the thing that happens inside your computer is this one. ఇంత పెద్ద కాన్సెప్ట్ లోపల జరుగుతుంది నాన్న, అందుకని 6 కి -7 వస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఏం చేసాం మనము, మళ్ళీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ చెప్తే n 6 తీసుకుంటే 6 కి బైనరీ ఈక్వలెంట్ రాసాము, లాస్ట్ బిట్ ని ఎంఎస్బి బిట్ అంటాము, అది సైన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సైన్ కనుక 0 ఉంటే పాజిటివ్, 1 ఉంటే నెగటివ్, రైట్? నాన్న 12 లక్షల ప్యాకేజ్ తీసుకొచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాళ్ళకి టెక్నికల్ రౌండ్ లో ఫైనల్ ఇయర్ లో ప్లేస్మెంట్ అప్పుడు. హౌ డిడ్ యూ గెట్ దట్ నెగటివ్ వాల్యూ వెన్ యూఆర్ అప్లయింగ్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపించిన వాళ్ళకి 12 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది నాన్న. Did you get my point? So Yes, listen to this carefully, right? Okay, so listen to this carefully, right? సో అది నాన్న వచ్చేసి, సో నేను ఒక నంబర్ ని తీసుకుంటే బైనరీ ఫామ్ లో నేను 8 bits తో రాస్తాను. నంబర్స్ కనుక తీసుకుంటే రైట్ నుంచి చివరికి నేను నంబర్ ఇస్తే 0 నుంచి 7 వరకు వెళ్తుంది. 7th బిట్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంఎస్బి బిట్, 0th బిట్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎల్ఎస్బి. ఎల్ఎస్బి అంటే లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, ఎంఎస్బి అంటే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, అండ్ ఎంఎస్బి బిట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ద సైన్ బిట్. If that sign is 0, that is positive. If sign is 1, that is a negative. And what is the complementing of number is actually just converting zeros to 1, ones to zeros. If I convert 6 to complement of n, I'll get all these ones, including naku sign 0 alla 1 అయిపోతుంది. అలాగా నాకు 4 ones 001 వచ్చింది, రైట్? ఇక్కడ చెప్పండి, మాట్లాడండి నాన్న. ఇక్కడ అవునా కదా? Yes, sir. సో దాన్ని వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏం చెప్తున్నాం నాన్న, ఏం చెప్తున్నాం యాక్చువల్లీ, అలా వచ్చేసి ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి బేసిక్ గా వీఆర్ నాట్, చెప్పండి ఏం చెప్తున్నాం వచ్చేసి యాక్చువల్ గా సైన్ వచ్చేసి నాకు నెగిటివ్ అయిపోయింది కాబట్టి నా నంబర్ వచ్చేసి ఎలా ఉండాలి, ఆల్ ద నెగిటివ్ నెంబర్స్ షుడ్ బి ఇన్ దేర్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ అని చెప్తున్నాం. అంటే వచ్చిన రిజల్ట్ కి టూస్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి. నేను వచ్చిన రిజల్ట్ కి టూస్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవడం అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కనుక్కోవాలి. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వన్స్ ని జీరోస్ కింద రాయటమే, ఎక్సెప్ట్ సైన్. సో సైన్ 1 ని అలాగే వదిలేసాం మనము ఇక్కడ, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు ఆపోజిట్ వాల్యూస్. అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి, నేను +1 యాడ్ చేసాం. సో 6 అలా నాకు +1 7 అయింది. సో నాకు సైన్ వాల్యూ 1 ఉంది కాబట్టి -7 is the answer. That is how you got that -7 when you give 6 as input, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, did I cleared everything? క్లారిటీగా చెప్పామా? Yes, sir. Okay, so that's it, Nana. So for today's class, I think that time also.
Okay, so just give me your attendance.